It is very good because through mind education we can understand very properly to have the strong faith on Jesus Christ so that we can get the forgiveness and get the salvation by His grace. It is not our work. We cannot follow the commandments, but we have to believe on Jesus Christ. That I got from this CLF. That is very strong faith now. So if I go back to my country, I have to teach people through classroom or conferences. As a church of head, I can do it in proper way. So I believe the CLF is doing good, and we can perceive in our countries also. So we can bring people to the God, and they can go to the heaven. I had a great opportunity to attend the CLF camp in South Korea. It was much awaited camp for me, and this was my first experience in South Korea. And definitely I should say that this is a beautiful country. I had a lot of doubts in many places in Bible, but then we had a good exposition on the Bible study during the CLF camp. In one of those examples, I would like to quote the doubts of John the Baptist laying his hands on Jesus, and Jesus being baptized at the same time. I had a doubt that Jesus had carried my sins from that day itself. But then Pastor clarified my doubt, saying that even though he is come in the form of flesh, he is God and he can't take the sins at the same time. It was his character which was depicted, and the character took over the sins, but his work was still unfinished. He had 3 more years to complete his ministry, and then he bore my sins on the cross. He shed his precious blood for me, and that reassurance I got of my salvation. Even though I've been saved long back, I always had a doubt in my heart whether God is always forgiving my sins. But then when I learned in this camp, I got the assurance and reassurance that God has really died and shed his blood for me, and that is once for all, and that is why in his name we have been called as righteous, and we have no sin anymore. నేను 15 సంవత్సరాలుగా చర్చికి వెళ్తున్నాను. అలాగే గాస్పల్ సింగర్గా పనిచేస్తున్నాను, వెటర్నరీ ప్రాక్టీస్ చేస్తున్నాను. అయితే ఈ సంవత్సరం క్రితం కిమ్ ఐజాక్ గారిని కలవడం జరిగింది. వారి ద్వారా సత్యాన్ని తెలుసుకున్నాను. అయితే దక్షిణ కొరియా రావడం ద్వారా పాస్టర్ పార్క్ గారు దేవుని వాక్యాన్ని వివరించడం ద్వారా నేను ఏ విధంగా నీతిమంతుని, పరిశుద్ధుని, పవిత్రుని అయ్యానన్నది రోమిలికి రాసిన పత్రిక 3వ అధ్యాయము 19వ వచనం 25వ వచనాల నుంచి, అలాగే హెబ్రీలకు రాసిన పత్రిక 10వ అధ్యాయము 9వ అధ్యాయం నుంచి నేను వివరంగా తెలుసుకోవడం జరిగింది. నేను ఎంతగానో సంతోషంగా ఉన్నాను. అలాగే నేను తెలుసుకున్నటువంటి సత్యాన్ని అనేకులకు ప్రకటించాలని నేను ఆశపడుతున్నాను. అలాగే నేను తిరిగి ఇండియా వెళ్ళిన తర్వాత కూడా మరి ఇదే సత్యాన్ని CLF టీంతో కలిసి పంచుకోవాలని ఆశపడుతున్నాను. అలాగే అదే కాకుండా ఇక CLF వర్క్షాప్ ద్వారా కూడా పాస్టర్ హ్యాంగ్లీ అలాగే పాస్టర్ యూన్ వారి ద్వారా కూడా చాలా వివరంగా దేవుని వాక్యాన్ని, సత్యాన్ని తెలుసుకున్నాను. ఎంతగానో సంతోషంగా ఉన్నాను. ప్రైజ్ ది లార్డ్. प्रभु धन्यवाद दिए। अलेख कुमार बेहरा, इंडिया, ओडिशा, अनुगुल डिस्ट्रिक्ट पेंटिकोस्टल चर्च पास्टर आशीर्वाद मंडली 2005 प्रभु जीशुଙ୍କର सुसमाचार पाइले। आगुरी आम हिंदू थिलु। 2012 मसीह मु संपूर्ण सेवा कार्य आरंभ कली। आम जपरी आरंभ जहाँ शिक्षा पाई से शिक्षा लोक मान देलु। प्रभुଙ୍କର व्यवस्था विषय आउ पाप बारंबार पाप विषय को आम स्वीकार करदेलु। प्रभु मो पापी मोर पाप क्षमा कर से विषय बारंबार चिंता हृदय मन आसला। शिक्षा सिना दूसरी जे आम पापी सदा सर्वदा पापी हो किपर परित्राण पाइब किपर ईश्वर निकटक जीव। 2023 आसवा प्रभु आशीर्वाद योजना देते ये आसिक पास्टर पाग सिंह शिक्षा पाइले एक बड़ी द्वारा उत्सर्गीकृत होगा द्वारा आम चिरकाल धार्मिक हो सारी अच्छु।
ଏ ବିଷୟ ମୋର ହୃଦୟକୁ ସ୍ପର୍ଶ କଲା, ଟଚ୍ କଲା। ତେଣୁ ସେ ବିଷୟ ମୋତେ ବହୁତ ଆନନ୍ଦିତ କଲା। এই ବିଷୟକୁ ମୁଁ ଯେପରି ଯାଇ ଶିକ୍ଷା ଦେଇ ଅନ୍ୟ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଚାର ପ୍ରକାଶ କରିବି, ଆଉ ଅନ୍ୟ ଆମ ପାଷ୍ଟରମାନଙ୍କୁ ଯେପରି ଜଣେଇବି, ସେ ବିଷୟକୁ ମୋ ହୃଦୟରେ ବାରମ୍ବାର ଉଦ୍ଦୀପନା ଆସୁଛି। ଏଥିପାଇଁ ମୁଁ ବହୁତ ଆମେ ଯାହା ଶୁଣିଲେ ଆଉ ଶିଖିଲେ ଏଠୁ ସେ ମୋର ଜୀବନକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିଛି। ସେଦିନ ଆମେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଛୁ। రెవరెండ్ డాక్టర్ పార్క్ పాస్టర్ గారు వారు చేసిన పని మేము సంతోషించాము. అపోస్తుడైన పౌలు బైబిల్లో సిలువ వ్యర్థము కాకుండానట్లు